Today on Lady Laureen's Court. Njana Makena aliniambia alikuwa na mama wakubwa mnaoccupy everywhere mnakunywa Steinda na snap na Ngirubis. Mimi Kenya nataka ni ndeni yangu simwa na hakuna kitu kingine. You have to ripa my ndeni. All rise. This is Lady Laureen's court. Court is in session. Lady Laureen presiding. You may be seated. You have voluntarily accepted to bring your case here for resolution. This court finds its mandate under Article 159(2)(c) of the Constitution of Kenya, which allows for the resolution of disputes through alternative justice systems like this one. The decision of this court is therefore binding upon all parties. Case number 003 of 2024, Patrick Simwa versus Nkirote alias Mama Stella. Tatumia Kiswahili ama Kiingereza? Kiingereza. So, please put your hand on the Bible. Mr. Simwa, repeat after me. I solemnly swear. I solemnly swear that the evidence I shall adduce before this court. That the evidence I shall adduce before this court. Shall be the truth. Shall be the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing but the truth. And nothing but the truth. So help me God. So help me God. Okay. That's the Bible, please. So repeat after me. I solemnly swear. I solemnly swear that the evidence I shall adduce before this court. That the evidence I shall induce in this court. That the evidence I shall adduce before this court. That the evidence I shall induce in this court. That the evidence I shall adduce before this court. That the evidence I shall induce in this court. Shall be the truth. Shall be the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing but the truth. And nothing but the truth. So help me God. So help me God. Patrick, as a claimant, please tell the court why you are here. Thank you, Your Honor. So I have been a tenant at one of her many buildings in the city. And in the previous few months, I've had issues, family issues that spilled over to financial issues. And now I was unable to meet my rent requirements. So I spoke to her, we got to an understanding, but then sometime later, she became impatient. And now she organized some goons who came to my place, threw my things out, actually broke into my house, threw my property out, and in the process, a lot of things were broken. So I brought her before your honorable court so that I get my fridge and my TV, among other things, accounted for. Mama Stella, umeelewa kile amesema? Ndiyo, Your Honor. Okay. So, when was the last time you paid rent? January, Your Honor. Stella, huo ni ukweli? Hapana, Your Honor. The last time mwanaume alinilipa rent ni Oktoba wa last year. Uko na ushahidi wowote? No, Your Honor. I don't have any evidence. Unajua ukiweka biashara yako lazima pia uweke akaunti zako ili ziwe sawa. Unanielewa? Okay. So, hiyo rent ni pesa ngapi? 6,500, Your Honor. Okay. Na Bwana Simwa, Yes. mara ya mwisho ukilipa rent, ulilipa pesa ngapi? That was January this year, Your Honor. And do you have any evidence? Yes, I do. This is an M-Pesa statement from Safaricom, verified and approved. Hey, Bwana Simwa, shilingi 800. 800. Huo ndo ushahidi ambao unaleta kwa hii koti? Yes, Your Honor. Tuliongea na Mama Stella. She understood my situation. Na she forgave me for the period that was there. Akaniambia I could pay kidogo kidogo the much I could get. And that's why I did that. Hakuna cha hicho, Your Honor. Mwezi wa kwanza aliniambia kuwa mama yake alianga, nikamwelewa. Mwezi wa pili akaniambia hiyo pesa yote walichangisha atatumia kuanzika mama yake. Nikaelewa.
Mwezi wa 3 alisema hiyo pesa yote alitumia kulipia mtoto wake school fees. Nikamwelewa kwa sababu alindai shule pesa yake yote. Mwezi wa 4 ilipofika Yoona, hapana, nikachoka. Nikaenda kwake kumbisa, sisikii mtu ako huko ndani, amenyamaza kimya. Nikafika mahali Yoona, nikachoka kama Mama Stella, nilichoka kabisa. Kwa hivyo ukaona the best thing to do ni kwenda kutafuta majambazi huko nje uwalete ili waende wakavunje nyumba yake. Majambazi? Yoona, ukiniangalia kutoka juu hadi chini, siitwi Mama Stella kimchezo. Niko na watoto 5. Na mimi ndio ninafaa niwarise, ni mimi ndio nafaa niwavarise, na ni mimi ndio ninafaa niwapeleke shule. Na hakuna mtu mwingine atawapeleka shule. Mimi kama Mama Stella, I am a very respectable woman. Very respectable woman. I must eat, na ni lazima nikule na nivae pia mimi. Lakini unajua swali ni rahisi sana. Nataka nielewe. Ni wewe ulituma hao watu walienda kwake ama sio wewe? Hapana Yoona, sio mimi. Sikutuma majambazi. Mama ya watoto 5 atume majambazi kwake? Hapana. Lakini hata wewe ukiangalia hii kesi Mkirote, nani mwingine anaweza akatuma majambazi kwenda kuvunja nyumba yake na kutoa vitu nje? Labda kuna mandui huko nje, huyu mtu simone tu hivi. Yoona. Usimone hivi Yoona, huyu mtu. Hiyo ni uongo. Order in the courtroom. Yes, Yoona. Hauwezi ukakuja katika hii koti ukaanza kusema wengine ni waongo. Unanisikia? Nimesikia. Hii koti ndio itaamua hii kesi itakavyokuwa tukishaangalia ule ushahidi ambao mtatupatia. Sawa Bwana Simo, umenisikia? Nimesikia hiyo. Okay. Aya, endelea. Your Honor. Mama Junior, my wife, aliona Mama Stella akiwa na wanaume 10 in my house wakirusha vitu nje, and she even broke into the house. Huyu mke wako ako hapa kwa koti kupeana ushahidi? No, Your Honor, hayuko. So kama hayuko, siwezi nikachukua huo ushahidi. Ungetaka asaidie kesi yako, ungemuita aje awe shahidi ili atuelezee kile aliona. Unanielewa? Nimeelewa. Kwa hivyo huo ushahidi sitauchukua. Kwa kusema ukweli, Your Honor, nilikuwa nimejificha kwa choo ya nyumba na nikamwona Mama Stella na wanaume 8 wazito wakitoa vitu nje. Bwana Simwa, huo ni mchezo unaleta katika hii koti. Mara ya kwanza ulisema watu 10. Sasa saa hii umesema ni watu 8. Ni watu 10 ama ni watu 8? Up next. Mama Stella, si ungengoja kwanza basi arudi ndio umtoe na vitu zake zote? Nimejaribu na hakuna kitu sijajaribu Yoona. Nimekuwa nikisukumana na huyu mtu tangu ahame alipe rent. Yoona, imefika hata mahali naanza kuongelesha watoto wao kababa kama mama, ambia ndandia alipe rent. Ukiona imefika hapo Yoona, unaona kama ni nzuri?